Nazee Daily Tricks. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ina yi wa kowa da kowa fatan alkhairi. Yan uwa, idan ba ku manta ba, a wancan bidiyon na yi muku magana yadda za ku yi create account da abunku da ya kamata ka sani kafin ka fara wannan sana'a ta forex trader. To a wannan bidiyon zan koya muku yadda za ka yi amfani da candlestick. Candlestick kowa ya san shi ne yake juya kasuwa, price take motsa idan ya motsa. To ya kamata ka san wani abu kafin ka fara wannan business na online trading. To ba wai kana ganin wani shooting star ba ko evening star ka ce wai kasuwa za ta yi sama, domin kasuwa tana tafiya ne, tana create ɗin pattern kala-kala. Ya kamata only ka san akan inda za ka yi analysis ɗinka, daga kan order block ne, ko kuma daga kan breakout ne, ko daga kan resistance ne, ko kuma daga kan support ne. Ya kamata ka san wannan. Ba wai kawai ka ga candle yana tafiya ba, kawai bai je resistance ko support ba, ko bai breakout ba, ka ce wai kawai ka ga shooting star ko evening star ka ce ga abin da za ta yi, ka faɗa kasuwa ba kawai. To a wannan bidiyon ne zan koya muku yadda candlestick yake. Bacin na koya muku, zan zo na yi muku bayani akan abubuwa. To yanzu za mu fara da hammer. Wannan ita ce wasu ke cewa ita ce wadda aka zo aka yi mata cycle ɗin nan. Kamar kasuwa tana ƙasa, tana yin down trend, sai aka zo aka samu wannan hammer ɗin. To kasuwa za ta ci gaba da up trend ne. Ga ta nan hammer, wannan ita ce ake kira da hammer. Sai kuma inverse hammer, wasu ce inverted hammer. Kamar kasuwa tana tafiya a down trend, sai aka ɗan samu, sai ta ɗan zo ta yi ɗan indecision, ta ɗan zuke. To idan aka samu candle ya ɗan ɗara kanta, to shine kasuwa za ta yi up trending. Kun ganta. To sai kuma bullish engulfing. Kamar misali ga bearish ja. Idan kasuwa tana down trend, sai aka zo aka samu bearish ɗan ƙarami, sai aka samu bullish ya zo ya rufe shi, to kasuwa za ta yi sama kenan. Sai pixel line, watakan idan kasuwa tana down trend, sai aka samu bearish dogo, sai aka samu bullish kamar zai sama, to amma sai ya zo ya yi closing a half ɗin bearish ɗin, to reversal signal kenan. Wannan ita ce pixel line. To daga shi sai morning star. Idan kasuwa tana tafiya a down trend, sai aka zo aka samu bearish na farko, sai kuma na biyu aka zo aka samu ko doji ko ƙaramin candle, sai kuma na uku sai aka zo aka samu bullish dogo. To wannan shi ake kira morning star. Kasuwa za ta yi up trend kenan. Sai kuma three white soldier, ma'ana dai kamar dai sojoji ƙarfafa ƙwaya uku. Kamar misali kasuwa tana tafiya a down trend, sai aka zo aka samu bullish ɗaya, aka samu bullish na biyu ya ɗara na farko, aka ƙara samun bullish na uku ya ɗara na wannan, to kasuwa za ta yi up trend. Three white soldier kenan. Yana da kyau ka tsaya ka nutsu sosai kafin ka shiga kasuwa ta forex trading, domin in dai har ka nutsu ka san yadda za ka yi abubuwa, to za ka samu alkhairi sosai a kasuwa. Daga nan sai hanging man. Kamar kasuwa tana tafiya up trending, sai aka ɗan samu candle ya ɗan fara down trend, sai kuma ya zo ya reject, sai kuma na biyunsa sai aka samu bearish ja, to kasuwa za ta yi down trend kenan. Wannan shi ake kira hanging man. Sai shooting star. Misali aka samu kasuwa tana up trending, sai aka samu candle ya yi up, to amma sai ya rejecting, sai zamana ba wick a ƙasansa, sai iya sama ya sa dogon wick, to wannan shi ake kira da shooting star. Kasuwa za ta yi down trending kenan. Sai bullish engulfing. Idan kasuwa tana down trending, sai aka zo aka samu ƙaramin bearish, sai aka samu bullish dogo ya zo ya engulf ɗin wannan na bayansa bearish ɗin nan, ya zo ya rufe shi, to wannan shi ake kira da bullish engulfing. Kasuwa za ta yi up trend. A kula. Sai three black crown.
kamar misali kasuwa tana uptrending sai aka zo aka samu bearish ya wuce na farko, aka ƙara samun bearish na biyu ya wuce na farko, aka samu na uku ya wuce na farko, to 3 black crown kenan kasuwa za ta yi downtrending. Sai evening star, ma'ana idan kasuwa tana uptrending sai aka zo aka samu bullish na farko, aka zo aka samu dan doji haka a tsakiya, sai aka zo aka samu bearish dogo, to shi ake kira da evening star, kasuwa za ta yi downtrending. A kula sosai a nutsu. Sai kuma dark cloud cover, shi dark cloud cover kamar idan kasuwa tana sai aka samu bearish dogo, sai kuma aka dan samu bullish ma ya yi down, to wannan shine confirmation ɗinsa. In dai har ka zo ka iya strategy, ka san candlestick yadda opening ɗin shi da closing ɗinsa, kuma ka zo ka iya jan trend line, ka zo ko kana amfani da moving average, to za ka samu sauƙi a forex trading kenan. Sai kuma doji, shi doji suna nan kala-kala, akwai graph stand doji, akwai dragonfly doji, akwai kuma doji normal. Su doji kala uku ne, bambance su akwai mai bearish kuma akwai mai bullish, akwai kuma wanda yake ba da kishiya. Yanzu misali kamar wasu suna kiran shi spinning top, kamar yanzu wannan spinning top din shi kamar kasuwa tana uptrending, to inda aka same shi to kasuwa za ta yi downtrend, shi kishiya abu yake bawa. Idan kuma kasuwa tana downtrend ne aka same shi, kasuwa za ta yi uptrending, to wannan shine spinning top. Shi ma wasu suna kiran shi doji. To a kula doji din suna nan su kala uku ne, duk sunan su doji, wasu ce spinning top. To daga wannan kuma sai falling tree method, shi falling tree method kamar kasuwa tana downtrend sai aka samu bullish kwaya uku, sannan sai aka samu wani bearish ya yi downtrend ya rufe su gaba daya, to wannan kasuwa za ta yi downtrending kenan. Wannan shine ake kira falling tree method. A kula kamar kasuwa da ta yi downtrend sai kuma ta ƙara downtrend again, yawwa. Sai rising tree method, shi kuma kamar kasuwa tana uptrending sai ta zo ta dan saki kandila haka kwaya uku bearish, to na hudu kuma sai aka samu yayi engulfing ɗinsu ya rufe su, to wannan shine ake kira rising tree method. Kasuwa za ta yi continuation up kenan. Da Allah idan kai sabo ne zuwa wannan tasha mai albarka, ka daure ka danna mana subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, da mun saki sabo za a yi notifying you. Ku ci gaba da bibiyar mu, za mu kawo muku abubuwa kala-kala game da forex trading da ma ba forex din ba. Yawwa, mun gode da masu yi mana fatan alkhairi, muna jin daɗi sosai. Yawwa, bisalam. Nazee, 1, 2, 3.